Now, ضمن البلاد جروب هي أو البلاد جروب of trematode تمثل لي الشيستوسوما. We have the most important three species of schistosoма infected the human and causes different type of disease. Now, general feature of schistosoma. Schistosoma not hermaphrodite يعني عندنا male and female. الفيميل تكون long and cylindrical يعني larger than الميل اللي يكون short. الميل with curve يسموه ginkgo-floral groove for fertilization. الفيميل leave the groove and release the egg usually with the enzyme and necrosis of tissue release the egg in the intestinal tract and tissue of the bladder according to type of schistosoma. In the life cycle of schistosoma, production egg. Egg of schistosoma in general non-operculated يعني without cover non-operculum but have spine ممكن تكون lateral spine terminal spine without spine. احنا عرفنا اللايف سايكل of trematode عبارة عن egg ميراسيديوم راديا سيركاريا ميتاسيركاريا. اللايف سايكل of the blood fluid of schistosoma no radia okay and no metacercaria. السيركاريا with folktale يعني ذات ذيل المشطور consider the infective stage to human. السيركاريا transmission to human by penetration and broken skin. okay إذا عندنا general feature very important of schistosoma. أولا not hermaphrodite عندنا male و female والfemale usually larger than الميل. الميل have curve called ginkgo-floral groove. At the same time الfemale have ability to production egg in the tissue of bladder or intestine يعني production enzyme و necrosis وغيرها. okay life cycle of schistosoma without radius stage. الانفكتيف stage of schistosoma هي السيركاريا with forked tail penetration unbroken skin of a human and causes the infection. Now we have different species of Cercaria. Now this is the adult form of Cercaria. هذه هي الفيميل الفيرست بيكتشر اللي تكون larger and cylindrical than الميل اللي يكون shorter. The last picture الميل with the female الفيميل inside the group اللي هو ginkgophoric أو floral group. Now the species of schistosoma. We have three the most important species. Schistosoma mansoni which found in Africa, Brazil, Venezuela and found in the mesenteric vein of colon without reservoir host. While Japanicum found in the forest part of China, Japan, Philippines, Indonesia. In mesenteric vein of a small intestinal tract of a human وعندها reservoir host produced a large number of eggs. While hematobium اللي found in India, Africa, Portugal, ممكن Jordan هذه associated أو infection occur in bladder causes hematuria. الother non-important species هو أو هي الشيستوسوما ميكونجي عادة ميكونجي اللي دائما موجودة in أفريقيا وشيستوسوما انتركالاتم اللي أيضا موجودة in أفريقيا. هذه أيضا تسبب لي intestinal schistosomasis لكن most important هي Schistosoma mansoni, Schistosoma japonica and Schistosoma hematobia. Now medical important which mean a disease اللي causes by these different species of schistosoma. Schistosoma mansoni cause intestinal schistosomasis يعني location بالintestinal of a human and animal.
Japanicum cause also intestinal schistosomasis, while hematobium found in the bladder facilitates urinary schistosomasis. Intercalatum and Nikongi أيضا intestinal schistosomasis. Okay, with different disease. Now, هذا الجدول يبين الجنرال فيتشر of schistosoma hematobium mansoni and japonicum من حيث أو الديفرنسز من حيث الميل الفيميل الأوفا and the life cycle. Now الميل تكون أطول وحدة هي الجابانيكم large one، بعدها الميديوم انسايز هيماتوبيوم and small mansoni، يعني أطول الديدان هي جابانيكم أطول ذكر، بعد هيماتوبيوم then mansoni. tuberculation الثآليل الموجودة على التجمنت أو الكيوتيكل تكون فاين بالهيماتوبيوم، كورس خشنة بالمانسوني، سموث إن جابانيكم مرات ما موجودة. احنا نعرف انه الانتستينال تراكت اوف تريماتود called intestinal ceca تكون free without anus opening. هنا لا، يصير reunion إعادة اتحاد of intestinal ceca in the body. part of the reunion very important in diagnostic. usually الاتحاد association يصير in the middle بالهيماتوبيوم، in anterior third of the body بالمانسوني، in posterior third in japonicum. now الميل أكيد ينتج testis أو عنده testis. النمبر of testis يكون 6 إلى 7 بالجابانيكم لكونها large، بعدين بالهيماتوبيوم 4 to 5 and المانسوني تكون small in size ما بين 6 to 9. هذا هو differentiated between the three species according to male. now according to female نفس الكلام. من حيث الفيميل السايز اللارج one هي جابانيكم، medium hematobium small mansoni. اللوكيشن أو position of ovary very important in diagnosis. in posterior half بالهيماتوبيوم، anterior half بالمانسوني and in the center in the middle بالجابانيكم. length of uterus طول اليوترس يكون long بالجابانيكم لكونها large in size والهيماتوبيوم، وشورت بالمانسوني لكونها small in size. number of ova produce of egg in uterus يكون ما بين 10 إلى 50 بالهيماتوبيوم، 1 to 4 بالمانسوني and large number يكون وين 50 إلى 100 بالجابانيكم. هذا هو differentiated between character of female الهيماتوبيوم مانسوني جابانيكم. now الإيج احنا نعرف انه egg الشيستوسوما have in general spine تكون terminal spine بالجابانيكم تكون terminal spine with in hematobium، lateral spine بالمانسوني، والجابانيكم ممكن تكون lateral ممكن تكون without treatment يعني أثر. السايز مال البيضة ممكن تكون in different size according to species. now الفاوند احنا نعرف انه المانسوني والجابانيكم موجودة بالانتستينال تراكت، اذا البيوض تتواجد وين انفيسس، في حين الهيماتوبيوم موجودة بالبلدر، اذا البيوض ممكن انه found in urine. فالمين لوكيشن in a human body هو البلدر او vesical plexus بالهيماتوبيوم، اللارج intestine اوكي بالمانسوناي، والسمول intestine بجابانيكم. هذه هو differentiated between الova of different species. life cycle all the three species الفاينل host هو الهيومن with reservoir host in mansoni and japonicum. الانترميديate host of schistosoma هو السناب with different species. يولانس بحالة الهيماتوبيا، بايون فيلياريا بالمانسوني and إنكوميلانا بحالة الجابانيكم. اوكي، اذا اللايف سايكل تختلف. فاينل هوست هيومن، الانترميديت هوست سناب،
لكن السنال species مالته differ according to species of schistosoma. هذه هي الادلت فورم of schistosoma. فقط للاطلاع تكون دائما الفيميل larger than الميل cylindrical، اوكي، وهذا هو الميل تكون shorter with a groove يسموه gincophoric groove or camel. Now, life cycle of schistosoma, Mansoni, Japanicum and Hematobium. When the egg excreted with the feces of urine of a human, this egg hatch in water to miracidium. Miracidium sac-like with cover. Penetrate the suitable snull. أخذنا الانترميديت هوست ممكن يكون سنال الفيولانس بايونفيليريا انكوميلانا. Inside the snull develop two generation of sporocysts without radia and give cercaria. السركاريا become free in water. هذه هي السركاريا with forked tail. okay. هذه السركاريا consider the infective stage to human by penetrate the unbroken skin. إذا the human for infection والschistosoma should be swimming in water, found in water in order to cercaria penetration the skin and enter. After penetration the skin lost their forked tail called schistosomula مصغر للschistosoma. Migration in blood and rich according to species. Superior mesenteric vein the small intestinal بالschistosoma japanicum. Large intestinal بالمنسوني ممكن تصل إلى البلدر إذا كان الschistosoma hematobium. okay. And after time المale fertile female production egg. The egg from the tissue migrate to the lumen of the small intestinal tract, large intestinal tract or bladder in order to excrete it with the feces and urine, and repeated in the water, repeated the life cycle. إذن عند life cycle of schistosoma eliminated egg with the feces of a human in case of Mansoni and Japanicum لأن اللوكيشن مالتها السمول واللارج intestinal tract and excreted the egg with the urine بحالة الschistosoma hematobium لأن found in bladder. هذا الإيج hatch to miracidium أو releasing الميراcidium in water. الميراcidium penetrate the suitable snull حسب النوع. إذا هي هيماتوبيوم تخترق سنال البيولانس. إذا هي منسوناي بايونفيليريا. أونكوميلانا بحالة الجبانيكا. Inside the snull, الميراcidium metamorphoses to two generation of sporocysts. First and daughter sporocyst. احنا قلنا دورة حياة الschistosoma without radia. فمباشرة السبوروسيست give cercaria. Cercaria release from the snull and become free in water. السركاريا عبارة عن head and forked tail ذنب مشطور. When a human is swimming in water or other animal penetrate the unbroken skin lost the forked tail called schistosomula. After time developed to the male and female according to species location. إذا هي منسوني وجابانيكم بالميزنتريك vein of small intestinal tract and large intestinal tract. إذا هي هيماتوبيوم فتكون موجودة بالبلدر. الإيج migrate from the tissue to the lumen and excreted with the feces. Causes different pathology according to location. ممكن السبب المنسوني and جابانيكم كاتاياما fever, granuloma ممكن يسبب نوع من أنواع الهيباتيك hypertension, embolic egg granuloma in brain and spinal cord. while schistosoma hematobium تسبب hematuria, carcinoma, calcification، أيضا embolic egg granuloma مثل الكانسر
in a brain or spinal cord. الجبانيكم have different reservoir host. اوكي، إضافة إلى نوع آخر اللي هو ميكونغي أيضا have a dog as reservoir host. هذه هي other picture for the life cycle. The human, when infected by Cercaria of schistosomae, develop adult worm and excreted the egg with the feces حسب اللوكيشن مالتها، ممكن with the feces or urine according to species. hatch to Miracidium enter the suitable smell اللي هو البيولانس انكوميلانا Bionfilaria and develop two generation of sporocysts, Noradia in life cycle, then give Cercaria. Cercaria release become free, enter the human body, lost the folktale called schistosomae and develop to adult worm and complete the life cycle. هذه هي البيكتشر أو السلايد اللي يمثل لي الإيج of schistosomae. قلنا الإيج non-operculated without operculum، عادة with spine. بالهيماتوبيوم تكون terminal spine، والlateral spine بالمنسوني دائما تكون without spine أو rudimentary بحالة الجبانيكا. هذه very important كdiagnostic feature between the three species of schistosomae. Now, histopathological section in intestine showing الإيج of schistosomae mansoni ممكن جبانيكم أيضا، بينما الهيماتوبيوم المفروض الإيج موجود بالبلادر. Now هذه بقية الأدوار of schistosomae. الصورة الأولى تمثل لي السيركاريا of schistosomae head و fork tail ذنب مشطور. اوكي، هذا very important slide. والسلايد أو البيكتشر الثاني يمثل لي الشيستوسوما species الميراسيديوم sac-like covered by cilia. اوكي، الانفكتيف ستيج بحالة الشيستوسوما هو السيركاريا. اوكي، الترانسميشن ميثود by penetration the skin of a human. هذه adult worm للاطلاع، مجرد انه الميل يكون shorter than الفيميل اللي تكون larger and cylindrical. هذه هي أنواع السنال in the life cycle of schistosomae. البيولانس بحالة هذا يمثل لي السنال of schistosomae هيماتوبيوم. أما باقي الأنواع اللي ممكن تعود إلى البايونفيلاريا اللي تعود إلى المنسوناي، والإنكوميلانيا اللي تعود إلى الشيستوسوما جابانيكا. هذا هو first intermediate host of schistosomae اللي هو السنال. نبدي هنا بأعراض الشيستوسوما. Now, the symptoms of schistosomasis. الإيج laying produced بالبداية acute infection، بعدين maybe progress to chronic infection. يصير عندنا intestinal schistosomasis وإضافة إلى اليورينري schistosomasis. يصير نوع من أنواع distended in abdomen نتيجة enlargement بالliver and spleen، يعني hepatosplenic schistosomasis. ممكن يصير عندنا cancer carcinoma with different complication. okay, granuloma carcinoma, granuloma in brain, in spinal cord. ممكن يصير حالة من حالات السيروسيس bladder fibrosis and placenta and neurological involvement in some time. We have different clinical signs and symptoms. Start with the acute stage and develop to the chronic stage. In acute stage, when the schistosoma اللي هي Cercaria of schistosomae penetrate the skin of the human, causes dermatitis, local inflammation اللي يكون red in color. هذا نتيجة penetration of the Cercaria to the skin. أول حالة اللي هو cold swimmer itching، حكة السباح. When the human is swimming in water
contaminated with Seccaria of schistosomal penetrate the skin causes dermatitis or cold swimmer itching. حكيت السبعة. After that, this Seccaria migrate in the blood of a human for time after week or month and lost الفوكتيال called schistosomula when migrate in the blood leading to the systemic reaction سموها كاتاياما fever with different clinical signs. ممكن يصير عنده dry cough, change in chest x-ray, ممكن enlargement بالliver and spleen. Symptoms may be leading to weight loss, diarrhea, abdominal pain and rash. After that الديزيز يتحول إلى chronic after months or years. ممكن يظهر different clinical signs, okay, and ممكن يصير حتى عند المريض malnutrition. بالشيستوسوما هيماتوبيوم which found the egg and adult worm in a plexus vein causes نوع من أنواع الهيماتوريا اللي هو the presence of a blood in urine, a blood cancer ممكن and carcinogenic and carcinoma. At the same time أكيد الانفكشن more severe in immunosuppression patient. ممكن أيضا شيستوسوما هيماتوبيوم مانسوناي جابانيكم causes نتيجة migration of egg which production proteolytic enzyme to the brain granuloma, okay, أو granuloma in the brain or spinal cord for effect on central nervous system with different clinical signs. Now, these are the symptoms of a human. Laboratory diagnosis: detection of egg in stool بحالة الشيستوسوما مانسوني and جابانيكم and in urine بحالة الشيستوسوما هيماتوبيوم. ممكن اعتمد على rectal biopsy, immunodiagnosis, detection antibody or detection antigen. Sometimes بحالة الشيستوسوما هيماتوبيوم detection hematuria. Okay? يعني عندي different method according to the laboratory diagnosis. Epidemiology حتعتمد على الكوز موبيلي تايم الديفرنت country اللي infected by schistosoma receiver host and listener. التريتمنت هو دائما البرازيكوانتال هو الدراج اوف choice. For control or for prevention on the infection المفروض نعتمد على البيرسونال هايجين، التريتمنت البرازيكوانتال develop vaccine، و at the same time نعتمد على education and الهايجين بنفس الوقت، إضافة إلى أنه نستخدم currently الانترميديت host اللي هو very important to complete life cycle اللي هو السنار.